व्यासपीठावरील सगळे मान्यवर आणि मित्र हो, मी माझी तब्येत बरी नव्हती, त्यामुळे भाषण लिहून आणलेलं आहे, ते मी वाचून दाखवणार आहे. आज अर्जुन डांगळे यांच्या दलित पॅन्थर अधोरेखित सत्य या लोकवाङ्मयाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाच्या माया पंडित यांनी केलेल्या इंग्रजी भाषांतराच्या ग्रंथ प्रकाशनासाठी आपण सगळे जमलो आहोत. अशावेळी माझ्या मनात माझ्या 1982 साली प्रकाशित झालेल्या आणि दिनकर नांगल यांच्यामुळे पुस्तकरूप लाभलेल्या संकल्प सामाजिक चळवळीतील तरुणांच्या जाणीवांचा शोध या पुस्तकाची आठवण माझ्या मनात येत आहे. संकल्पमध्ये महाराष्ट्रातील डाव्या चळवळीतील विविध महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांची कथने आहेत, परंतु त्यात दलित पॅन्थरचा चेहरा नाही. प्रत्यक्ष प्रयत्न करूनही तो मला मिळवता आला नाही, त्याच्याबद्दल सविस्तर वेगळं बोलता येईल. परंतु या कथनात चळवळीतील माणसांचे, चळवळींचे मॉरल प्रिऑक्युपेशन, आमच्या अविनाश सप्रे सरांच्या भाषेत नैतिक पूर्वमनस्कता काय होती व कशी तयार झाली या प्रश्नाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी मिळून केला होता. आल्बेर काम्यूच्या लेखनामध्ये नैतिक पूर्वमनस्कतेचा उल्लेख केला जातो. आज काम्यूच्या स्ट्रिक्ट सेन्समध्ये नाही, परंतु थोड्याशा सैल व्याख्येचा पसारा मांडून डांगळेंच्या मांडणीकडे पाहता येणे शक्य आहे काय, असा प्रश्न माझ्या मनामध्ये आहे. मला साधारण 20-25 मिनटं बोलावं, ते इंग्रजी आणि मराठीमध्ये मिश्र ठेवावं असं सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे मी तेवढ्या मर्यादेमध्ये माझा विषय मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. नो, व्हॉट इज मॉरल प्रिऑक्युपेशन? इट इज अ पर्सिस्टंट कन्सर्न विथ क्वेश्चन्स of right and wrong, justice, responsibility, guilt, suffering, and how one should live his life. It is therefore a moral passion without moral certainty. It is about caring intensely about justice and suffering while refusing easy answers to life. I would not say that Dangle's history is morally preoccupied in the Camusian sense. But Dangle's history is not merely political or organizational, it is morally preoccupied with the meaning of liberation, solidarity, betrayal, and the ethical possibilities opened up by Dalit Panthers. Anyway, we will discuss this further again, and before that, I must say that the publication of Maya Pandit's masterful translation of Dangle's seminal work, Dalit Panther, The Truth Underlined, is one of the monumental moments in the historiography of global radical left. I underline here, global radical left. When we are celebrating a translation of this magnitude, we are not merely launching a book. We are participating in a resurrection of an uncompromised historical truth. Arjun Dangle reminds us right at the outset of his text that history is not a passive list of dates, nor it is romanticized diary of isolated events. He is not only asking who founded Panthers. He is not only asking when did the meetings happen, which faction won. In fact, he repeatedly is asking questions like why did the movement become possible? What kind of consciousness did it create? Why did it fragment? What was lost when it fragmented? Can the lost unity be recovered? These are not merely historical questions. They are moral and existential questions about a movement, about its rise and about its fall. True history requires a rigorous examination of logical relationship between localized material realities and the broader socio-cultural and political currents of epoch. Dangle took up his pen because he observed a dangerous trend of pollution in the narratives surrounding the post-Ambedkarite movement, pretentious accounts and half-truths engineered to boost personal egos and project individual visionaries at the expense of collective struggle. Dangle claims that this text is an objective, systematic effort to keep the record straight for the generations ahead. आणि म्हणून मला हे लिखाण अतिशय महत्त्वाचं वाटतं. क्रांती अचानक किंवा जादूनं घडत नसते, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. क्रांतीची प्रक्रिया कधी जळजळीत आणि बऱ्याचदा संथ असते. डांगलेंनी पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच
इतिहासाच्या प्रदूषणाबद्दल इशारा दिला आहे. स्वतःला चळवळीचे मसिहा म्हणून घेण्याच्या व्यक्तिगत मोहातून अनेकदा अर्धसत्य लिहिलं जातं, विकृत्या मांडल्या जातात. त्याला छेद देऊन एक प्रामाणिक आणि वस्तुनिष्ठ इतिहास मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. एका जबाबदार कार्यकर्त्याने हेतुपुरस्सर टीका वास्तुती न करता तयार केलेला हा एक दस्तऐवज आहे, असं त्यांचं सांगणं आहे. या पुस्तकात सर्वात मूलगामी मांडणी कोणती असेल तर ती म्हणजे दलित साहित्य आणि दलित पॅन्थर यांचं असलेलं माता पुत्राचं नातं. या पुस्तकाचा हा पैलू खरं म्हणजे विस्ताराने चर्चेला जावा असा आहे. डांगळे सांगतात की पॅन्थरचा राजकीय वणवा पेटण्यापूर्वी दलित साहित्यानं शोषितांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या मानसिकतेत विद्रोहाची खिणगी टाकली होती. या साहित्यात तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो ही चोख्याची वेदना होती, पण असहाय्यता नव्हती. डांगळेंनी संपादित केलेल्या पॉयझन ब्रेड या बंधू माधवांच्या कथेतील भाकरीबद्दल घृणा, राग, संताप आणि जळजळीत चीर होती. 60च्या दशकात जेव्हा बाबूराव बागुलांचा मी जात चोरली हा कथासंग्रह प्रसिद्ध झाला तेव्हा मराठी साहित्याची पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय आणि तथाकथित अभिजात संस्कृती मुळापासून हादरून गेली होती. बागुलांच्या 10 कथा म्हणजे प्रस्थापित मराठी सांस्कृतिक मनावर मारलेले विजेचे 10 फटके होते. त्याच काळात मुंबईत आणि अन्य मराठी शहरात लिटल मॅगझिनची पण चळवळ चालू होती. मध्यमवर्गीयांची आणि या दलित चळवळींमधल्या लेखक साहित्यिकांची. प्रस्थापित नियतकालिकांची होळी करणं, सार्वजनिक मुतारीमध्ये कविता वाचन करणं असे विस्कळीत प्रयोग तिथे होत होते. डांगळेंनी लिटल मॅगझिनचं अतिशय टोकदार शवविच्छेदन पण केलेलं आहे. ते म्हणतात ही लिटल मॅगझिनची चळवळ का संपली किंवा अल्पजीवी का ठरली? कारण त्यांच्याकडे समाजशास्त्रीय दृष्टीचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा अभाव होता. त्यांनी काही मासिकांना, काही संपादकांना, काही व्यक्तींनाच प्रस्थापित व्यवस्था मानलं. आपला शत्रू कोण याची वैचारिक स्पष्टता या मंडळींकडे अनेकदा नव्हती. या उलट दलित साहित्य आणि पुढे जाऊन दलित पॅन्थरनी एक गोष्ट ओळखली होती आणि ती म्हणजे आपला शत्रू जात आणि भांडवलशाहीने पोचलेली संपूर्ण व्यवस्था आहे. आपल्याला या व्यवस्थेवर प्रहार करायचा आहे, या व्यवस्थेशी लढायचं आहे. इथे स्लॉवेज झॅझेकने फ्रॉइडच्या फेटिस्टिक डिसऑव्हल या संकल्पनेचा खुबीने वापर करून नवभांडवलशाहीतील सिनिकल कॉन्शियसनेसबद्दल जे लिहिलं आहे त्याची मला आठवण झाली. लिटल मॅगझिनमध्ये हा सिनिसिझम स्पष्ट दिसतो. तो अनेकदा संघर्षासारखा दिसत असला तरी संघर्ष नसतो तर व्यवस्थेचे वंगण म्हणून काम करतो. या उलट वानगी दाखल डांगळेंनी उल्लेखलेली सुर्वेंची कविता घ्या. सुर्वेंचा चॉईस स्पष्ट आहे. कामी म्हणतो चॉईस डिसाइड्स युअर मॉरॅलिटी. सुर्वेंचा चॉईस हा रस्त्यावरचा कामगार आहे. ढसाळांचा चॉईस त्याहून स्पष्ट आहे. एक्सप्लिसिट क्लास पोझिशन, स्पष्ट वर्गीय भूमिका आहे. ही नेम्स द अँटागोनिझम. देर इज नो ॲम्बिग्विटी. जर तरची भाषा नाही. देर इज नो ॲस्थेटिक डिस्टन्स. ही इज इनसाइड द कॉन्ट्रडिक्शन्स. दुसरीकडे अलिप्त, द्विधा, मिनिमल, ॲम्बिगस, नथिंग अफर्म, नथिंग अटॅक डिरेक्टली. द गेज इज कूल, ऑब्लिक आणि म्हणून सुरक्षित. हा जो आयरॉनिक किंवा अलिप्त अंतर राखण्याचा, दूर राहून पाहण्याचा प्रयत्न आहे त्याला झायझेक कसं म्हणतो आयडिओलॉजिकल सिनिसिझम. आणि लिटल मॅगझिनचे अपयश सांगताना डांगळेंनी वेगळ्या शब्दात यावरच बोट ठेवलेलं आहे. दिस इज द ब्रिलियंट सोशिओ पॉलिटिकल कंपास Dangle provides us. He analyzes how the angry young man of the 60s Little Magazine movement engaged in performative disruption presented through a cynical gaze, but the movement eventually withered because they turned their backs on the harsh social realities of the subaltern masses. They mistook cultural figures for structures. The Dalit literary vanguard, however, aligned itself with historical materialism and structural critique. They understood that when you fight a system, you cannot rely merely on shocking language. You must construct an alternative framework of human values. To understand why the Dalit Panthers became an absolute material necessity in the early 1970s, we must bring Dangle's insider narrative with the structural critique of scholars like Dr. Anand Teltumde. He notes that, Dr. Teltumde notes that in the decades of the following the Mahaparinirvana of Dr. Babasaheb Ambedkar, the mainstream Dalit political leadership fell into dangerous inertia. The Republican Party of India, RPI, had fractured into self-serving factions, stuck in a loop of parliamentary compromises and middle-class opportunism. While the elite leadership bartered for power within the Congress system, the ground realities of rural and urban Dalits were catastrophic. Capitalist and feudal cooperatives were rising in rural Maharashtra, leading to a
brutal surge in caste atrocities, the parading of Dalit women naked in Brahmangaon, Parbani, human sacrifices in Varangaon, total social boycotts in Bauda, or what J.V. Pawar had elaborately described about Gawai brothers' removal of eyes. It was in this stagnant and terrifying vacuum that the Dalit Panther arrived like a bolt of lightning, breaking the chains of institutional compliance. डॉक्टर आनंद तेलतुंबडे यांनी या टप्प्याचं जे विश्लेषण केलं आहे ते डांगळेंच्या अनुभवांशी जुळणार आहे. बाबासाहेबांच्या मृत्यूनंतर रिपब्लिकन पक्ष अनेक गटातटात विभागला गेला होता. नेते सत्तेच्या राजकारणात मशगूल होते आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात दलितांवरील अत्याचार शिगेला पोचलेला होता. माटुंगा लेबर कॅम्पमध्ये या अन्यायाविरुद्धचा असंतोष आणि प्रस्थापित नेत्यांवरचा राग डांगळे प्रत्यक्ष अनुभवत होते. या सगळ्या असंतोषाच्या रेट्यातून आणि पॅन्थरच्या तरुणांच्या वैचारिक चर्चातून, लेखनातून आणि आजूबाजूच्या विशेषतः वैश्विक घटनांच्या मागोव्यातून, त्याच काळात महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी उभारीला आलेल्या डाव्या युवक चळवळींच्या प्रेरणातून पॅन्थरमध्ये भरपूर उसळण चालू होती. त्यातून दोन मोठे वैचारिक प्रवाह आणि आगामी फुटीची बीजे अशा दोन्ही गोष्टी तयार होत होत्या. एक प्रवाह नामदेव ढसाळांचा, त्याला वाटत होते की मार्क्सवाद आणि आंबेडकरवाद म्हणजे वर्गलढा आणि जातीलढा एकत्र आल्याशिवाय शोषितांची मुक्ती होऊ शकत नाही. तर दुसरा प्रवाह राजा ढाले, जवी पवार वगैरेंचा, ज्यांचा साम्यवादावर अविश्वास होता आणि जे आंबेडकरी विचारांना स्वयंपूर्ण मानत होते. या संपूर्ण वैचारिक संघर्षाला डांगळे कोणताही अभिनिवेश न आणता डोळस पद्धतीने या पुस्तकात मांडतात. हिअर आय वॉन्ट टू ब्रिंग सूरज Yengde, young scholar, and his brilliant observations. He observes that the Dalit Panther executed a masterful act of transnational translation by explicitly drawing inspirations from the Black Panther Party founded in Auckland in 1966. These young Marathi writers and poets bypassed domestic state structures and built an organic bridge of international solidarity. They took the raw vernacular humiliation of the Indian chawls and slums and translated it into global vocabulary of anti-colonialism, anti-imperialism and racial capitalism. They proved to the world that what blackness was to America, Dalit was to India. The definitive site of structural operation and also the vital vanguard of global evolution. This global resonance is beautifully embodied in the deeply personal moment recorded by Arjun Dangle in his book. When he visited South Africa, the iconic revolutionary Nelson Mandela personally gifted him his autobiography, Long Walk to Freedom, inscribed with his own hands. This encounter proves that a cry for dignity rising from the alleyways of Kamatipura or Matunga labor camp was structurally identical to the freedom struggles of Soweto and Auckland. Dangle's book attempts to paint a very large canvas, as big as almost 400 pages of his observations and documentation of various events with subtle and sometimes bold socio-political interpretations. It enlightens the reader. फार मोठा पसारा आहे. तेंडुलकरांपासून दुर्गाबाई, अनेक दलित लेखक, कवी, कार्यकर्ते, लिंबाळ्यांसारखे समीक्षक, लेखक, साधना मोर्चा ते डांगेंच्या नेतृत्वाखालचा विराट मोर्चा, बीडीडी चाळीतील दंगल, असंख्य चर्चा, हजारो संदर्भ असा फार मोठा ऐवज डांगळेंनी आपल्यासमोर या पुस्तकाच्या निमित्ताने ठेवलेला आहे. इट इज इम्पॉसिबल देअरफॉर टू स्पीक ऑन एव्हरी आस्पेक्ट ऑफ हिज मॅसिव्ह वर्क. I had read J.V. Pawar's history of Dalit Panther. He emphasizes organization, agitation, events, leadership, street struggles accounts, while Dangle's history emphasizes literary, cultural, intellectual debates, Marxism versus Ambedkarism, black literature, Black Panther, and the network of writers and poets. Dangle writes the history of the cultural atmosphere that made organization possible. For him, the Panthers were already present in the literary rebellion of Bagul, Dayapava, Dhale, Dasar before they become the organization. आणि मला वाटतं की डांगळेंचं हे निरीक्षण अतिशय महत्त्वाचं आहे. दलित पांथर या रसायनाची व्यामिष्टता समजून घ्यायची असेल तरी तरुण मुलं काय लिहित होती, काय वाचत होती आणि कशाच्या चर्चा करीत होती हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. दलित या शब्दाची पॅन्थरने केलेली व्याख्या म्हणजे या चळवळीचं खरं म्हणजे सार आहे.
In this definition, Dalit includes all oppressed and exploited people. In Panther Jahiernama, the definition includes scheduled caste, scheduled tribe, neo-Buddhists, landless peasants, workers, poor peasants, women, exploited minorities, and all oppressed people. Dasal and Dangle. For Dasal and Dangle, Dalit is not merely a caste category. It is a political category. He just now also explained it to us. It is a political category. This is very close to Black Panther movement in United States, where black liberation was linked to workers, the poor, anti-imperialism and broader struggles. Sharan Kumar Limbale writes, as Dangle informs in his book, that Dalit Panther is an organization in the post-Ambedkarite era that strives hard to inculcate the spirit of organization and struggle. Now this is something important, and therefore I am bringing Zizek back again into our discussion. Zizek admires the Black Panther because he sees it as a movement that connected the racial oppression to the broader questions of capitalism, state power, class, and universal emancipation, not merely to the recognition of identity. In his view, leaders such as Huey P. Newton and Fred Hampton did not simply ask for inclusion within the existing order. They questioned the order itself. Fred tried to build alliances across the racial lines, black, Latino, poor, white, and working class communities. Hampton's Rainbow Coalition fits Zizek's idea that politics should create universal solidarities rather than remain confined within the separate identities. The Panthers began with black oppression, but they moved toward a critique of capitalism, policing, poverty, and imperialism that could potentially unite many groups all over the world. As a Lacanian thinker, he is always suspicious when a movement starts treating itself as an embodiment of historical truth. Therefore, I always feel that Zizek would probably be most interested in figures like Arjun Dangle and Namdev Dasal, because they tried to connect caste oppression with the broader structures of exploitations rather than treating caste as a purely cultural issue. In fact, when Dangle argues that the Panthers fought both Brahminism and capitalism, he is saying something that Zizek would likely find much interesting than politics focused solely as a recognition or representation. Dangle repeatedly tells us that the Panther tried to link caste, labor, class, urban poverty and political revolt into a single framework. And this attempt to universalize a particular operation is precisely, he says, the DNA of Dalit Panther. Arjun Dangle's genealogy of Dalit Panther is quite rich and often overlooked. He is trying to show that the Panthers did not emerge suddenly in 1972. They emerged from a network of influences: Ambedkarite politics, Dalit literature, Marxist and progressive literary circles, little magazine culture, black literature, and black radicalism. These are some of the influences he underlines. He explicitly mentions that the second issue of the magazine Withdraw carried an article by M.N. Wankhede on James Baldwin's The Fire Next Time. This is one of the most important texts of black radical thought. Dangle says that he had read the biography of Malcolm X and he still possesses the copy of the book. Dangle mentions that the Black Panther was established in 1966 and accepted the ideology of Mao. He has written about Nerurkar's translating black poetry and how he circulated journals from international Afro-Asian and Afro-Russian literary networks. Dangle repeatedly highlights M.N. Wankhede and tells that after returning from United States, he studied black literature extensively and began comparing black and Dalit experiences. He almost presents him as a bridge between black radical culture and Dalit literary culture. Dangle informs us that Janardhan Wagmare worked extensively on comparative studies of black and Dalit literature. He has mentioned Comrade S.A. Dange, meetings with him, his speeches, left cultural activism number of times. However, Baburao Bagul is perhaps
single most important literary influence in Dangle's narrative, he repeatedly calls him as our guru. In other words, Dangle almost proposes that black literature plus Ambedkar plus Dalit literature plus Marx plus Little Magazine Rebellion together provided an intellectual ferment that eventually became Dalit Panther. This is awesome, cool and fantastic. For me, sometimes I feel after reading his book that the Dalit Panther was a political work of art. My friend Vikrant Bise is here, or he's gone out, I don't know, and Prakash was here, Prabodh is here. They would probably understand better than many of us what I'm saying. Because Dangle, doesn't he describe the birth of Dalit Panther as emerging from a cultural and aesthetic revolution rather than from purely political organization? For Dangle, before there was a Panther office, manifesto or procession, there already existed Bagul stories, Dadar's poems, Dale's Little Magazine, Rebellion, black literature, imagery and Ambedkarite cultural awakening. He describes a transformation of sensibility. He strongly believes that the movements are first imagined before they are organized. The language Dangle uses is often close to what Raymond Williams would call a structure of feeling, a new emotional and cultural atmosphere that appears before a political program is fully formed. He is not asking who founded the Panther. He is asking what made the Panthers imaginable. That is, for me, a much more aesthetic question than a purely political one. कृपा करून मी राजकीय वर्क ऑफ आर्ट म्हणालो याबद्दल गैरसमज नको. मी आणखी 3-4 मिनिटात संपवणार आहे. ही चळवळ अशी होती जी या पुस्तकातून आपल्यासमोर येते की यातलं दाहक रसायन किंवा मंथन नव्या इपिक्सना जन्म देऊ शकत होतं. तेंडुलकरांची गोलपीठा प्रस्तावना आठवते आपल्याला. या तरुणांनी नवीन रामायण महाभारतच लिहायला घेतलं होतं. जणू शेकडो पिकॅसो गुर्निकाचे पुनर्निर्माण करणार होते. जॉर्ज ग्रॉश, ऑटो डिक्स किंवा जॉन हार्टफील्डचे गोलपीठा नामदेवला भेटणार होते. जेन मिशेल बॉस्कीची ग्रॅफिटी आणि कॅनव्हास मुंबईची प्रत्येक भिंत रंगवणार होता. जे लॉरेन्सचे डायनॅमिक क्युबिझम पॅन्थरच्या भित्तीपत्रकावर येऊ शकत होते. ऑगस्ट सॅवेजची शिल्पे उभे राहू शकत होती. विल्यम ग्रँड स्टीलचे संगीत रस्त्यावर वाजणार होते. दिएगो रिव्हरचे ऑइल्स आणि जलरंग वाड्या वस्त्यांवर उधळले जाणार होते. डेव्हिड सेक्वेराची म्युरल्स इथल्या सनातनांच्या भिंतीवर साकारली जाणार होती. अलेक्झांडर रोडचेन्को विद्रोहाच्या मासिकांची मुखपृष्ठे करणार होता. एलिझाबेथ कॅटलेट डांगळे आणि बागुल किंवा ढालेंच्या पुस्तकांचे ग्राफिक कथा तयार करणार होती. हान्स आईल्समरचं संगीत कानावर आदळणार होतं. वुडी गथरी पॅन्थरच्या मुलांसाठी गाणार होता. अशी असंख्य नावे, चित्रे, सूर, वाद्ये हे पुस्तक वाचताना डोळ्यासमोर येतात, तरळतात, कानात ऐकू येतात. म्हणून मी याला वर्क ऑफ आर्ट म्हणालो. While ending my speech here, I want to quote Kenenga Yamata Taylor. Her book From Black Lives Matter to Black Liberation was published around same time when Dangle's Marathi Dalit Panther was published some 5 years back. And I remember we sitting on our terrace and discussing about both the books together. And one of the quotes from her book resonates remarkably well with Dangle's understanding of Panther. She says, the black struggle has always been about more than the race. It has also been a struggle against exploitation and oppression in all of its forms. Dangle, in his recent interview to Caravan magazine, he says, if we fought against caste oppression, we also took up issues related to landlessness and unemployment. And Taylor further says that Black Lives Matter did not emerge suddenly after police killings. It emerged from black intellectual tradition, Marxist and left movements, and earlier liberation struggles. They are not simply reactions to oppression, they are also products of culture, memory, and imagination. I will end my speech now with reiteration of my earlier words.
Arjun Dangle's history of the Dalit Panthers is not merely an organizational chronicle. It is animated by a moral preoccupation with the unrealized promise of Dalit unity. The movement appears not simply a political formation, but as an ethical and cultural horizon whose fragmentation continues to haunt the present. In conclusion, Maya Pandit's translation of Dangle's book is not a passive excavation of 1970s. It arrives at a time when global corporate capitalism and deeply entrenched caste networks continue to marginalize the global subaltern. As Dangle warns us, literature and history are not autonomous. Literature and history are not autonomous ornaments for elite academic galleries. They are active social and political weapons meant to the future of our younger generation. We cannot afford let their ages rust. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Sanjay. Maharashtrians आणि गावकरी, ग्रंथाली आणि गावकरी